Matumaini yangu kwamba umekuwa na siku njema popote pale ulipo. Hujambo na karibu katika Matukio Mtambuko awamu saa 7. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko. Na wasiliana nasi kwa 22047 na mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa Twitter. Ukurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza. Moja kwa moja kwa mara nyingine mgombea wa urais kupitia tiketi ya chama cha Roots Profesa George Wajackoyah amepeleka kampeni zake katika kaunti ya Meru akitafuta uungwaji mkono. Wajackoyah amekariri azma yake ya kukabiliana na ufisadi endapo atashinda urais. Watu wa makutezi wezi neno Uhuru hajanitukana. Nikiongea bange na muangalia kwa TV za zile news zinakuja, naona macho inatoka namna hii. Wa Meru, mnasikia? Huyo mjamaa tumpigie makofi. Pigieni Uhuru makofi. Uhuru tunasalamia Uhuru, maraki nikiongea mambo ya bangi Uhuru kinacheka hapo, kinaangalia tu. Saize kinasema hiki niki. Sasa amekubali pia. Umeona hati ya Roots wakitukana Uhuru. Na si mnaona wale wengine wanamtukana. Mmeona akiwachapa kiboko. Mimi mtu akinitukana nitamchapa kiboko, haki ya Mungu. Bange! Kila wakati Wajackoyah akija huko unaona waizi wanakuja. Pale mtu alipigwa kanaitwa namna gani? Ile mtaa jamaa moja litandikwa juzi, inaitwa nini? Inaitwa nini? Huko Rigathi alipigwa juzi, ni wapi huko? Inaitwa nini? Ikwa Mtwate, watu wa Mtwate wako hapa. Hao ni wanaume, nikiwa president. Nyinyi ni wanaume, mnajua kutandika watu wa hizi hapa. Na mimi nataka hiyo pia watu watandikwe tu. Wewe kama umeiba mali ya serikali, umeiba mali ya serikali, mbona tusikunyonge? Serikali yangu itanyonga watu, haki ya Mungu walai. Mtu anaiba dawa ya Kemsa, watu 1000 anakufa. Mtu anaiba pesa ya serikali, watu wanakufa maskini. Wakati wa elections ndio namwona anakimbia na mwawili bara wapo na pale. Na watoto wake wameenda kusoma ng'ambo. Na Meru sio mtu corrupt. Na anakuja kuleta corruption huku Meru. Na kila wakati profesa akija huko unakimbia huko, unatafuta mama yako. Meru si mimi ni Simba. Ndio kwa maana nimeamua kwamba Bwana Kinoti ambaye ni director ya CID, Kinoti ambaye ni director ya CID, hiyo siku ya unaweza kusema vile unataka, hiyo ni shauri yako. Kinoti is going to be my minister for interior. Kinoti is going to be my minister for interior. Namna waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amekanusha madai kuwa maafisa wa serikali wamehusishwa pakubwa katika mchakato mzima wa uchaguzi. Akiwahutubia wanahabari, Matiang'i vile amewahakikishia Wakenya usalama wao kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Some of those individuals who are saying that the police are after them or they are threatening them, in the threat profile between number 1 and 500, they are not there. Which means there are people, even a cockroach cannot spend time thinking about. Because you see, they are no threat to anybody. They are doing their job as politicians. They are talking. Even what wanaongea. And talking is not a threat. Because you see, that is what they are paid to do. Because if you are a politician, your practice is in kuongea. Which means as you talk around, even a lizard passing around is not worried about you. So why should Imbowa deploy police officers after you? You are not a threat to anybody. In fact, if anything, you're only a threat to yourself. There are political leaders who are saying they need more security. Anyone who has walked up to the Inspector General of Police or any of his structures and requested for additional security will get it. And let me repeat it here again today. Wherever you are, Mr. So-and-so, Madam So-and-so, wherever you are, if you feel that you actually need more protection and more security, please walk straight to the police station next to you, talk to the OCS there and report the matter, or look for your sub-county police commander or your county commander, whoever you will meet. We will give you security that you need. It is your right. We will not be doing you a favor. It is your right, and it's our duty to make sure that you are safe.
But these other claims that people are making, as I told you, when you look at the threat profile and you discover the person who's claiming that, oh, his life is in danger and we have deployed police vehicles to follow him around, you discover it's somebody who, as I've told you, even a cockroach will not bother to think about it for a second time. There's a very clear line between obligations and inclinations. And there's nothing wrong with people having, inclinations. That's why we are a democracy. That people have opinions, they have preferences, and no one forces anyone to. You don't have to agree with me. You don't have to I don't have to agree with you. But I can express myself and say, as far as I'm concerned, I think this is the way we should go. That's my opinion. Even in the offices where we work, we have different opinions sometimes on issues. But we don't sack people because they have expressed differences of opinion. Taarifa hiyo kiukamilifu utakuwa ukipokea mwendo wa saa 1 kamili na vile saa 10. Na utafiti wa shirika la Twaweza Uraia Trust kwa ushirikiano na tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC umebaini kuwa 90% ya Wakenya wapo tayari kupiga kura tarehe 9 mwezi huu. Aidha, zaidi ya 50% ya Wakenya wanadhani kuwa tume ya IEBC haijaonyesha uaminifu wa kutosha. Vile Wakenya wanadhani kuwa uchaguzi huu hautakuwa na vurugu. Utafiti huu ulifanyika katika kaunti 11. Nairobi, we find we have 83%. I think I'm correct. Is it 83? Yes. Compared to 96% of those who have registered as voters. So, to me, it's a kind of quite improvement. Because last year the statistics were quite low. Yeah, importance of voting. Why do we have to vote? Because that's also another key important reason which compels people to register and also to vote. Some of the responses that we got, it's my democratic right. Basically, when you compared with other reasons that were given, that's what had the highest percentages, because you have 49 among men and 47 among women. Now, when you look at across the age group, it's almost the same, although as we had seen before, among the youths, the values are slightly low or significantly lower compared to other age groups. Looking at the regional variations, we find in Mandera, it's 44%, which is quite low compared to Nairobi, which is at 50. But generally, most people think voting is something good, and the reason why to participate is because you're exercising your democratic right. But I think more has to be done. The second reason to elect those, I believe, will bring change. From what we have seen, because the percentage in the neighborhood of 46%, is a clear indicator. It's like trust is winning among Kenyans. Because in my expectation, if the people that we have elected really did something, we could be getting this value in the neighborhood of 90%. But now it's at 30 and 40%, which men seems to be more optimistic compared to women. Looking at age group, those above age of 50. And when you look at regional distribution, we have low percentages in the Asa region compared to other regions. Then the other reason that was given why we have to vote is to change the country destiny. Yeah, it's 3 out of 10 of the respondents say that the reason why they have to vote. Kumbuka mpenzi mtazamaji, imesalia siku 3 tu kabla tuingie kipindi cha uchaguzi ambayo ni tarehe 9. Na kamishna wa kaunti ya Isiolo Geoffrey Omondi amesema kwamba wagombeaji watatakiwa kuandikisha taarifa kufuatia madai ya semi za chuki katika kaunti za Isiolo. Omondi anasema kwamba wagombea wote wanafaa kuweka mkataba utakaohakikisha wanachukuliwa hatua kali za kisheria. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Paul Kirobi, ni kuwa madai yameibuliwa kuhusiana na mmoja wa waniaji kudai kuwa kuna majina ya watu 308 wanaodaiwa sio wa kutoka kaunti hiyo ya Isiolo. Huku zikiwa zimesalia siku 3 taifa lielekee debeni, madai ya semi za chuki na wazi wa uchaguzi huo ungali unaibua wasiwasi katika maeneo tofauti nchini.
Kaunti ya Isiolo sasa ikiahidi kwamba wawaniaji wanaoeneza propaganda na maneno ya chuki watachukuliwa hatua, na hii ni baada ya kutia mkataba wa maelewano kati ya tume ya uchaguzi IEBC na tume ya uwiano na utangamano NCIC. Na ile kitu mimi najua candidates ya Isiolo hakuna yule ako violent. They have conducted their campaigns peacefully, na kuna wachache ambao wanaongea vibaya. Hayo matamshi tunashare na NCIC na DCIA na hatua inachukuliwa. Kuna wengine vile nilisema kesho wataandikisha statement kwa vile wanaongea. Na yeye unaweza ongea mambo recklessly bila kuangalia effect, na kuna mtu ambaye atasikia na atatenda, na akitenda sasa wewe ndio utahusika. Akizungumza wakati wa kutia saini kwa mkataba huo, kamishna wa kaunti hiyo Geoffrey Omunding ameelezea kuwa usalama umeimarishwa ili kudumisha amani wakati na baada ya uchaguzi. Tumeweka operation order, tumeweka personnel, our equipment ya kulinda zile masanduku za uchaguzi, kulinda uchaguzi huo, na vile vile kulinda wananchi wa Isiolo. Hivyo wakati huo wahalifu wanafikiria labda because vya usalama wanashughulikia mambo ya uchaguzi, wanasahau kulinda wananchi. Kwa hivyo tumeweka mikakati ya kulinda wananchi wakati ya uchaguzi. Wawaniaji wa viti mbalimbali wakiongozwa na Hulk Dida anayewania kiti cha ugavana katika kaunti hiyo wameelezea kuwa watakuwa katika mstari wa mbele katika kueneza amani kwa manufaa ya ustawi wa taifa. We have signed into the call for peaceful elections, and we are sure that we will stand by that. Because we are, as much as being candidates, we are also citizens of this country. And the country is ours, and the country belongs to us, not just today, it was and it will be also. And we have only one country. We cannot allow any activity, including such one-day event like elections, to dent the status of our country. Paul Muniru, Ninga TV 47. Namna wanasiasa kutoka kaunti ya Trans Nzoia wamebadili mbinu za kurai wakazi kuwapigia kura, na sasa wanatoa zawadi za misaada mbalimbali kama njia mojawapo ya kuwashawishi kuwapigia kura katika uchaguzi ujao. Aidha, viongozi hao wamesema kuwa utoaji wa misaada hiyo utasaidia kuboresha maisha ya wenyeji, jambo ambalo limepokelewa vyema na wakazi. Na mnaona hii iko na tag. Watu ikiwa kila mtu atakuwa ananiomba shilingi 50, hatutaweza. Lakini hizi familia zikipata ng'ombe na wawe na maziwa, kila mtu saa lita moja ni shilingi 60. Kama ng'ombe moja itatoa lita 10 kwa siku, mtu anakuwa anapata shilingi 600. Na 600 kwa mwezi moja ako na shilingi 18,000. Kwa hivyo akipata shilingi 18,000, tutakuwa tunainua maisha ya hawa watu. Wale wakolongolo na wapelekea hema, kwa sababu nikiwapelekea hema leo wataanza kupeleka wakikomboesha. Sasa kwa siku moja kukomboesha hema pamoja na viti ni shilingi 3,500. Kwa hivyo hawa watu wataweza kupata shilingi 3,500 kila siku, na akifaulu kupeleka kwa mwezi mmoja watakuwa wanapata shilingi 90,000. Na hiyo ndio mama ambayo tunataka kuinua maisha ya watu. Na watu wa kwanza wamesema wanataka na somo kwa sababu naguza maisha ya watu. Kwa majina naitwa Naomi Passport. Nimefurahi kwa kutupea ng'ombe katika kikundi chetu. Itatufaidi tukipata maziwa tutauza tukijikimu katika kimaisha yetu. Kwingineko ni kuwa mkondo wa lala salama unazidi kushika kasi, wagombea wakizidisha juhudi za shughuli za funga kazi. Swala ibuka ni je, siku zilizosalia zinaweza kubadili mkondo wa upigaji kura kwa kuzingatia mirengo ya kisiasa? Kwa sasa tunajumuika na mwanahabari wetu Boniface Barasa kutupa taswira kamili kuhusiana na hili kutoka kaunti ya Trans Nzoia. Naam, asante sana mwenzangu Elizabeth Mtuku, na kiukweli siku ni za kuhesabu.
baada ya kipindi kirefu cha kampeni, wanasiasa kushabikia kipindi kirefu kilichowekwa wazi na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini ya IEBC kuwezesha kufanikisha kampeni, usakaji wa kura, ili kuona kuwa ifikapo mwisho wa siku kampeni zitakazofungwa na siku ya maamuzi watapokuwa wanaelekea debeni, basi wataweza kujihakikishia ushindi. Ndivyo kampeni zimekuwa zikiendelea, zikizidi kushika kasi, na kwa sasa viongozi mbalimbali wanaendeleza, na kama mpiga picha wangu wanaweza kutupa picha upande huu, utaona kwamba wanaendeleza mikutano, wanakutana na maajenti ili kuhakikisha kuwa wanaweka sawa kila kitu kabla ya siku yenyewe wa Kenya kuelekea debeni kufanya maamuzi. Mikutano inaendelea, vikao vinaendelea, haya yote kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa shwari. Wacha tuseme na bwana huyu, jongea hapa ndugu yangu, utajitambulisha kama mpiga kura. Je, umejiandaa kwa uchaguzi wa juma lijalo? Kwa majina naitwa kama David Wafula. Tunashukuru Mungu kwa muda huu wa kampeni, na tunasema naimiza Wakenya wenzangu tupige kura kwa amani. Kenya ni yetu, Kenya ni kubwa, na kila mtu ana haki kuishi mahali popote. Tunaomba tu kura iwe ya amani. Na wewe umeridhishwa jinsi wanasiasa wamekuwa wakiendeza kampeni zao? Nimeridhishwa, tumeona wamepiga kampeni zao kwa amani, na pia tunaomba kura iwe ya amani. Tutaki malumbano, tunaomba kura iwe ya amani. Asante. Ndivyo nilivyosema kwamba wanaendeleza vikao na maajenti kuona kuwa kila kitu kinakuwa shwari. Asante kwa kutenga muda wako Mheshimiwa Kakai Bisau kusema nasi. Tupo live kwenye TV47. Zimesalia siku mbili kabla ya Wakenya kuelekea debeni, kabla ya kipindi rasmi cha kampeni kukamilika. Mkondo la salama huko namna gani? Sasa tumeuza sera zetu. Imefika wakati tulikuwa tunaona pengine muda ni mrefu, lakini sasa tunaona muda umeyoma. Yale tunayofanya sasa ni mambo ya kuweka ile mikakati ya mwisho kama maagenti, kwa mfano mambo ya mawasiliano, the logistical component, tujue mambo yatakuwa vipi. So ni mpangilio tu, tujue nani atakuwa kituo kigani, atafikaje upo, mambo ya communication itakuwa vipi, na pia mambo ya ile security yetu kuchunga kura. Naam. Siku mbili zilizosalia kabla ya kipindi rasmi cha kampeni kukamilika, je, kinaweza kubadili mkondo wa kura? Naam, kuna uwezekano, kwa sababu pengine kuna wachache wale wajaamua kwamba watampigia nani kura. Kwa hivyo hii muda imebaki hii, kuna wachache pia ukiongeza bidii waweza ukawageuza wakaja upande wako na kukupatia kura. Naam. Umeridhishwa na mikakati ya asasi za usalama iliyoweka, mikakati ya usalama kwa kiki kwamba uchaguzi huu unakuwa ni huru na haki? Kwa sasa nafikiri kila kitu kiko shwari. Mambo vitengo vya usalama naona wamefanya mipango sawa. Upande wa Kiminini, shirika la IEBC pia naona wamejipanga sawa. Kwa hivyo natumai uchaguzi utakuwa ni free and fair. Naam. Wewe binafsi, mbona Wakenya waelekee debeni tunapomalizia? Mbona Wakenya waelekee debeni wapiga kura wenye bunge lako la Kiminini kuchagua wewe kama mbunge wa Kiminini? Naam, Kiminini nafikiri ni vizuri ionuliwe. Kuinuliwa mimi nafikiri na mipango ya za kisawasawa kuhakikisha kwamba mambo yanaenda mbele. Kwa mfano mambo ya masomo, bursaries, nataka kuwe na usawa, watoto werevu kutoka jamii maskini wapate hiyo nafasi. Kuna mambo ya ukulima, kwa mfano katika mpango wangu, ajenda yangu, ningependa katika kila kikundi tunawasaidia na pesa ya biashara, tunaweka ng'ombe 5 wa maziwa. Mambo ya michezo, kwa mfano tunataka tubebe talanta. Kunao wale watoto pengine si wazuri darasani, lakini katika mambo ya michezo talanta wako mbele. Kwa hivyo hiyo ni kati ya ile ajenda yangu nataka tusukume. Pia nataka tulete usawa, nataka pia nihakikishe kwamba mambo yanafanyika kwa njia nzuri. Kwa mfano ukiangalia vile kumekuwa sasa, kwa mfano utapata shule kunajengwa darasa na pengine darasa hiyo haikuwa ndio inatakikana. Au utapata pengine ni orofa lakini hakuna vio pale, hamna maji, pengine wamenuliwa besi, lakini kwa hivyo nataka nibadilishe Kiminini. Asante mwelekezo, na elfu muda mnipa kisa kwa ujimbo wako mwisho tumalizie. Ndugu zangu wana Kiminini, Jumanne kura muhimu sana. Uamuzi mtakaofanya ndio unaenda kubadilisha mambo Kiminini. Tokeni kwa wingi, mpige kura, na kura hiyo muipige kwa amani, na mkumbuke Kakai Bisau, kwa sababu mimi nakuja kama mkombozi wenu. Ningependa nifanye mambo kwa njia tofauti. Tuondoe ukabila, tuondoe mambo ya ufisadi, na pia kila yeyote uwe ni kabila gani ujisikie kwamba uko nyumbani hapa Kiminini.
Asante. Huyo ni Kakae Bisau, mgombea ubunge na ubunge la Kimilini kupitia chama cha DPK, na hapo awali katika chaguzi za mwaka 2013, mwaka 2017 aliwahi kugombea ugavana wa jimbo hili na anaendeleza mikutano na maajenti. Alivyosema ameridhishwa na mikakati ya usalama na kila kitu kipo shwari, japo anasema siku 2 zilizosalia zinaweza kuwashawishi wapiga kura na kubadili mkondo wa upigaji kura hiyo siku ya Jumanne. Kwako Elizabeth Mtuku. Sana Boniface Barasa kwa ukito huo kuhusiana na maswala ambayo yanaendelea dhidi ya maandalizi na vile kipindi hiki cha lala salama. Endapo hili litabadili lolote ni kusubiri na kuona, lakini tukisalia katika swala hilo ni kuwa mkondo wa lala salama, na hivyo basi wagombea wa viti mbalimbali nchini wanazidi kunoa makali yao katika matayarisho ya uchaguzi mkuu mapema wiki ijayo. Wanasiasa katika kaunti ya Nyeri wanahisi kwamba kampeni za mkondo huu wa lala salama huenda zikabadilisha mengi, kwani Wakenya wengi wa eneo hilo wanazidi kufungua macho ama kufunguka macho. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Olo Horis, ni kuwa wengi wanazidi kutilia shaka endapo hili bado litakuwa na manufaa yoyote, lakini tusikie moja kwa moja kutoka kwake. Samahani kwa changamoto hiyo yake Olo Horis, lakini taarifa hiyo naamini labda baadaye tutaipokea. Na gavana wa kaunti ya Kiambu James Nyoro amepokea baraka kutoka kwa wazee wa Kiama na baraza la wazee wa Akikuyu katika kaunti hiyo. Na Nyoro anayewania ugavana kupitia chama cha Jubilee aliomba tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC kutekeleza uchaguzi ulio huru na wa haki wiki ijayo. Gavana huyo pia alikiri kuwa hakuna mawasiliano mwafaka kati ya tume hiyo na maajenti wa vyama tofauti. Kaunti ya Kiambu ina kinyang'anyiro cha kusisimua, huku wawaniaji 6 wakitarajiwa kupambana debeni wiki ijayo. Wawaniaji hawa ni pamoja na waliokuwa magavana William Kabogo na Ferdinand Waititu, seneta Kimani wa Matangi kunradhi, na mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria na mbunge Patrick Wainaina. Briefing to tell us, so far we have received so many ballot papers. We have disbursed, whether they are disbursing Kim's kit or whatever, we don't know that. I can tell you that even for some of us who are candidates, there has been quite a bit of confusion on agents, on who should appoint agents and who should not. So there's a bit of that uncertainty, I wouldn't say confusion. But we hope and pray that IEBC is ready, because I think first and foremost we have to make sure that we have free and fair election. We know there are some people who want to create the impression that the election is rigged, but we are saying we are very confident that we will have a free and fair election. Na mnavuta ni kuvuta imekushuhudiwa katika kinyang'anyiro cha ugavana kaunti ya Embu. Hii ni baada ya wafuasi wa chama cha Jubilee kughadhabishwa na hatua ya mgombea wa ugavana kupitia tiketi ya Jubilee Emilio Kadhuri kumuunga mkono mpinzani wake Sisili Mbarire. Wafuasi wa chama cha Jubilee wakiongozwa na wagombea wa nafasi mbalimbali katika kupitia tiketi ya Jubilee wamemkosoa Kadhuri kwa madai kuwa aliwaadaa wakazi wa Embu. Na kwa sasa tunaungana na mwanahabari wetu Kimodho Karanu atupeleke moja kwa moja ambapo wafuasi wa chama cha Jubilee wanazungumza na waandishi wa habari. Asante. Ukiangalia nyuma yangu kuna rangi nyekundu, na ni kwamba hiki ni chama cha Jubilee, na nyuma yangu hawa ni wanakamati wa chama cha Jubilee katika kaunti ya Embu, ambapo hapo jana anayewania kiti cha ugavana kwa chama hicho Emilio Kadhuri amehamia ama amemunga mkono mpinzani wake Sisili Mbarire, jambo ambalo limewaghadhabisha wanachama na pia wafuasi wa chama cha Jubilee katika kaunti hii ya Embu, ambapo kwa sasa wengi wao wamesema wameamua kumfuata aliyekuwa seneta wa Embu Leni Kivuti na ambaye anawania kiti hicho cha ugavana katika kaunti hii ya Embu kwa chama cha Basi. Lakini
Unaenda moja kwa moja, kwanza nizungumze na mwenyekiti wa chama hiki cha Jubilee katika kaunti ya Embu, atuambie ni kwa nini yepi ambao wanayo. Mwenyekiti wa chama cha Jubilee, tuambie. Okay. Kuna uzito gani kwamba gavana wenu amehamia kwa mpinzani wenu? Okay, asante sana. Mimi naitwa Muriithi Kiora, mimi ndiye chairman wa caucus wa hapa Embu County wa Jubilee. Lakini sisi kama watu wa Jubilee ama Jubilee family tunafurahia vile Kadhuri alienda, actually alikuwa mzigo kwetu, sababu tukiwa tunawania kitu kiwa watu 25, yeye alikuwa tu anatufuruta nyuma, alikuwa anafanya negotiation na watu wa UNDA. Kwa hivyo sisi leo hatuna huzuni, ni furaha tuko nayo, sababu alende tutaenda mbele bila mtu wa kutufuta nyuma. Wafuasi wenu katika kaunti ya Embu mmewaambia waelekee wapi? Sasa kwa sababu tumebakisha siku 2, ni leo tu na kesho ile ya kupeana direction. Sisi tumewaambia kulingana na vile walikuwa wameamini Azimio. Azimio ilikuwa na kandidati 2, ilikuwa na gavana Rene Kefuti na gavana Kadhuri. Kwa sababu Kadhuri ameenda upande wa Kenya Kwanza. Sisi tumeambia tu wafuasi wetu wale wanaamini Azimio inaweza fanya kazi, waendelee kuunga Rene Kefuti akiwa gavana, kwa sababu sisi wote Jubilee family tumeamua tutaenda hiyo njia, tu support Rene ndiye tupate hiyo kiti, ikiwa Azimio team tuweze kufanya kazi hapa Embu County. Okay, asante. Tunaenda moja kwa moja hadi kwa naibu wake. Umeachwa na gavana wako. Je, wahisi vipi? Na pia je, kuna jambo ambalo lifanyika pale? Kuna pesa ambazo zilipitia mikononi? Na pia je, unaona kama jambo lilofanywa na gavana wako ni lina uzito gani katika kaunti ya Embu? Asante. Jina ni Emily Njuki, aliyekuwa naibu wa gavana. Jina ni Emily Njuki. Gavana wangu alikuwa anaitwa Emilio Kadhuri, na kama vile mmeona kwa vyombo vya habari, ametoka katika chama cha Jubilee, ameenda kuunga mwenzake wa chama cha UDA mkono. Na mimi kama naibu wake, mimi nilikataa kwenda na yeye. Mimi nimekuwa mwana chama wa Jubilee kwa miaka 6 sasa. Nilikuwa nagombea kiti na Jubilee na bado nitaendelea kukaa Jubilee. Kwa hivyo ameenda peke yake, ameenda na PA wake na familia yake, secretariat yote tuko katika Jubilee, na sisi tunaunga candidate wa Azimio ambaye ni Rene Kefuti mkono, na Jubilee yote tumeenda kwa timu yake, na niko na uhakika tukijoin timu Rene sisi wote tutashinda. Okay, asante. Niende kwa yule ambaye anagombania kiti cha eneo bunge la Manyata. Kolo, unaona kutoroka kwa Emilio Kadhuri kuna uzito katika eneo bunge la Manyata na pia katika kaunti ya Embu? Nasikia mnasema amewahandaa. Mimi ningetaka kusema kuondoka kwa mheshimiwa Emilio Kadhuri kwetu ametufanyia heshima, kwa sababu angefanya kitambo hii mambo tumalize, kwa sababu alikuwa anatuwekea jam. Lakini tulifurahi jana sana wakati alitoa jam, ikabaki sasa sisi tunaweza enda njia yetu, kwa sababu tulikuwa na ndume wawili kwenye chama ya Azimio. Na tukiangalia ule mtu alikuwa mbele alikuwa mheshimiwa Rene Maxwell Kivuti. Sisi kama MPs tulikuwa tumeholdiwa hostage tukiambiwa ni hapa. Mimi ningetaka kuambia watu wa Manyata constituency, tulikuwa tunafikiria governor atatoka hapa Manyata na tulikuwa nyuma ya Emilio Kadhuri. Lakini kwa sababu ametuondokea na unaonekana hapa Manyata hakuna candidate mwingine wa governor, sisi kama wana Jubilee tumeamua tunaenda pande ya mbele. Licha ya Emilio Kadhuri kuhamia kwa mpinzani wake, na wengi wao sasa wameamua kumuunga mkono Rene Maxwell Kivuti katika kinyang'anyiro hicho cha kutaka kumrithi gavana wa Embu Martin Wambora. Basi hiyo ni moja ya kusema kwamba siasa katika kaunti ya Embu zinaendelea kushika moto, na pia kwamba tunasubiri sasa hapo kesho, je, siasa katika kaunti hii ya Embu zitaenda vipi? Mpenzi mtazamaji, ni wakati wangu wa kuchukua mapumziko kidogo kutokana na mengi ambayo tumesikia, lakini huyu anaitwa Brian Dan anasema ninafurahia zaidi taarifa zenu na ni kawaida tu kupiga siasa. Anasema Justice Key kwamba ni kawaida kupiga siasa, lakini kuna ajenda ambazo hazinunuliki. Sijui ni zipi, sijui kama umepata kusikia kwake. Wacha nisitaje jina, lakini usicheze mbali. You are watching TV47, the home of untold stories. My name is Polycarp Igathe, and I humbly seek your vote
to become governor Nairobi City County 047 on August 9th, 2022 general election. I am running on Azimio la Umoja ticket in Nairobi City County with my Deputy Governor Professor Philip Kaloki. We humbly seek to become your servants, to make Nairobi great, to transform the city, make it our beautiful home, make it our beautiful workplace. Atalinda kina mama, madawa tutapata. Barabara atajenga, basari tutapata. Masoko atajenga, biashara tutafanya. Ajira tutapata, maisha imarike. And make it a city that queens and lords over the great country of Kenya. Vote for us on the Azimio la Umoja ticket on August 9th, 2022. Nyinyo muko. Nyinyo mutanipa kura. Tutakupea kura. Gavana wetu ni Igade. Kura zote kwa Igade. Usiyakubalie maumivu ya misuli kukatiza ratiba yako. Kaluma Pain Balm ni dawa ya kusugua iliyotengenezwa kutoka kwa miche maalum ili kutuliza maumivu ya misuli. Kaluma Pain Balm. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. You are watching TV47, the home of untold stories. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tukisonga mbele ni kwa muungano wa Azimio Kenya unaendeleza kampeni zake za kipindi cha lala salama katika kaunti za Pwani. Kikosi hicho kinarajiwa kuzuru kaunti mbalimbali za Pwani katika kuwarai wapiga kura kumuunga mkono mgombea wa urais Raila Odinga. Na kwa sasa tunajumuika naye mwanahabari wetu Patronila Goren kutoka kaunti ya Mombasa kutuarifu mengi zaidi kuhusiana na ziara yake kinara wa Azimio Kenya Raila Odinga. Kama ulivyotanguliza ni kuwa tutakuwa tunatarajia kinara wa Azimio Raila Odinga aweze kuhudhuria mkutano wa hadhara hapa katika kaunti ya Mombasa, na hapo baadaye atakuwa, ama nikisema kwa sasa yuko katika kaunti ya Lamu ambapo anaendeleza mkutano huo wa kampeni, na kisha baadaye ataelekea katika kaunti ya Kilifi na baadaye kufika hapa katika kaunti ya Mombasa katika uwanja wa Tononoka. Lakini kwa sasa ninaungana na baadhi ya viongozi ambao walikuwa wakishiriki swala ya mwisho, Ijumaa ya mwisho kabla ya kufanya uchaguzi mkuu, waweze kutueleza labda ni mikakati ipi ambayo wameweza kuweka ya mkutano huo na wakazi wa Mombasa watatarajia nini. Kwa sasa naungana na mbunge wa Mvita Abdul Samad Sharif ambaye pia anagombea kiti cha ugavana kwa tiketi ya ODM katika kaunti hii ya Mombasa, aweze kutueleza labda ni mikakati ipi ambayo tayari wameweza kuweka wa mkutano huo na kuhakikisha pia ni labda kutakuwa na usalama wa kutosha. Kwa ufupi ni mikakati gani? Shukrani sana kwa kubali kuzungumza na runinga TV47 na kufahamu, lakini kwa niaba ya mtazamaji naomba uweze kujitambulisha na utuambie labda ni mikakati ipi ambayo umeweza kuweka. Abdulsamad Sharif Nasira, watu wajitokeze kwa wingi leo sana, lakini unajua mimi msimamo wangu tuko katika sehemu ambapo kwamba tumetoka kwenye ibada ya siasa, tutazungumza saa 8, lakini leo ni kutoa kongole kwa hotuba aliyoitoa Ustadh Yusuf ya kwa ni lazima tukubali kwa siasa zishakwisha sasa, watu waweze kusameheana na tuweze kusonga mbele katika msururu. Na labda tu sitaki uzungumzie siasa kwa ndani, labda tu kujua mmejitayarisha vipi kwa mkutano huu. Tayari nimeambiwa ya kwa uwanja unaanza kujaja. Kwa hivyo hata mimi sitokaa sana hapa, lazima niende nikahakikishe matayarisho yako sawa. Na tukizungumzia swala la amani, nimeweza kusikia kuwa kumekuwa na mafundisho mengi kuhusiana na Wakenya kushiriki katika uchaguzi wa amani, labda kama kiongozi na mgombea wa ugavana katika kaunti ya Mombasa, na tumeona kuwa kumekuwa na visa vidogo vidogo vya vurugu. Una wito gani kwa Wakenya? Na imani ya kwa fujo litakuwa limeisha na hatutokuwa na, at the end of the day, mwisho wa siku sote ni binadamu. Mwisho wa siku sote ni watu wa Mombasa. Kama kweli watu wanaipenda hii Mombasa, tuwekeni tofauti zetu kando. Shukrani sana kwa muda wako. Tutaendelea kufuatilizia taarifa hiyo kwa kina na tutaweza pia kuhudhuria mkutano huo wa hadhara wa kampeni ambao utakuwa katika uwanja wa Tononoka na kuleta picha za moja kwa moja kwa watazamaji wetu katika taarifa zetu za hapo baadaye. Kwako studioni.
Asante sana Patronila kwa runinga hii ya TV47 inayokuwa kwa kasi. Hapo ndipo utakuwa ukipata kusikia mengi kuhusiana na utendeti wa taarifa za siasa, ikiwemo taarifa zingine pasi kuegemea upande wote. Davuta ni kuvuta inazidi kushamiri katika kaunti ya Bomet, huku zikisalia siku 3 kabla ya uchaguzi mkuu wa tarehe 9 mwezi huu. Chama cha UDA kaunti ya Bomet kimetoa malalamishi kwa baadhi ya maafisa wa tume ya IEBC wamekuwa na mikutano ya kisiri na viongozi wa chama cha mashinani CCM pamoja na wale wa Azimio la Umoja. Gavana wa kaunti hiyo Hilary Barchok amesema kuwa kuna njama ya viongozi wa CCM kuwazuia kutumia uwanja wa Bomet Green kwa mkutano wao wa mwisho hapo kesho. Barchok vile alidokeza kuwa ana imani kuwa wawaniaji wote wa nafasi mbalimbali kupitia chama cha UDA watapata ushindi. Gavana huyo atapata upinzani mkali Jumanne ijayo atakapojaribu atakapokuwa akikitetea kiti chake dhidi aliyekuwa gavana Isaac Ruto na Bernard Mutai wa chama cha ANC. Us intimidate, discourage and silence UDA supporters as we have witnessed in the last few days. Just yesterday, a member of Barchok's campaign team was arrested arbitrarily on baseless claims. Further, we are also aware of plans to carry out more similar arrests. Secondly, we are aware that CCM, with the assistance of the state, plans to disrupt UDA prayer rally meeting that is scheduled for Saturday the 6th, 2022 at Bomet Crane Stadium. CCM claims to have booked the same venue the same day, yet the records at our disposal indicate that CCM only booked for July 18, 2022 for their manifesto launch. Tukirejea hapa jijini Nairobi ni kuwa mwaniaji wa ugavana wa kaunti hii ya Nairobi kwa tiketi ya chama cha Ford Kenya Cleophas Kiio amejiondoa kwa uchaguzi na kumuunga mkono mwaniaji wa UDA Johnson Sakaja. Kiio akizungumza na wanahabari mapema leo amesema kuwa hatua hiyo ni kumwezesha Sakaja kupata kura za kutosha dhidi ya mpinzani wake mkuu Polycarp Igathe wa Azimio Kenya. Kiio ameapa kumpigia debe Sakaja kwa masaa yaliyosalia, huku akiwaomba wana Nairobi kumpigia kura naibu wa Rais William Ruto. And a lot of Nairobians are supporting our bid. As you all know, I'm on a Ford Kenya ticket in the Kenya Kwanza coalition, whereas in the same coalition, we have had a candidate on the United Democratic Alliance, UDA. However, after a thorough reflection on my candidature and based on passionate appeals from my supporters, I've resolved to step down in favor of my brother, Honorable Johnson Sakaja, so that together we can forge a united, formidable front that is indefeasible by our main competitors in the Azimio coalition. On this note, I want to call upon all voters, supporters, and well-wishers to join me in the remaining days of the campaign period to zealously campaign for Honorable Johnson Sakaja and all other Kenya Kwanza candidates, including our presidential candidate, His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Namna wazee wa jamii ya Ukambani, viongozi wa wasomi kutoka eneo hilo mwishoni mwa wiki hii watatoa orodha ya wagombea ambao wanaopendekeza kupigiwa kura. Kundi hilo limedai kuwa wameshauriana na viongozi wa Ukambani kuanzia kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, magavana Alfred Mutua wa Machakos, Charity Ngilu wa Kitui na Kivutha Kibwana wa Makueni. Wakizungumza baada ya mkutano katika kaunti ya Machakos, wazee hao wanasema kuwa jamii hiyo itapata maendeleo zaidi iwapo watafanya maamuzi kwa kauli moja. Here, now, as we have been discussing, we have agreed to go to the drawing board and get all our political aspirants
if it is in the position, because we have no presidential position, if it is in the position of a governorship, women rep, and parliamentary seats, MCS, we shall scorecard them. We will look and compare who would be the best in terms of development, in terms of performance, in terms of realistic and representation. As we know, all elective positions, they are based on 3 principles. That is 1, legislation, representation, and oversight. Na watu wasiojulikana wanadaiwa kuteketeza gari la katibu mkuu wa CCU Philip Saja nyumbani kwake kaunti ya Machakos alipodinda kuwafungulia mlango walipobisha wakimtaka kuwafungulia. Aidha, uchunguzi umeanzishwa kubaini waliohusika. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi eneo hilo ni kuwa bado wanaendeleza uchunguzi zaidi kufahamu kiini haswa cha mashambulizi hayo. Laki Heriano na mengi zaidi. Kulingana na Saja, watu wawili walifika nyumbani kwake mwendo wa saa 1:30 usiku wa Alhamis wakidai kutumwa na idara ya jinai nchini DCI, hatua ambayo ilimpa tumbo joto. Watu wawili ambao wameamua kuchoma gari yangu, na najua kwa sababu ya nini mmeamua kuchoma gari. Ni kwa sababu mnafikiria nimeweka records za chama ndani ya gari. Poleni sana. Kwa sababu hiyo records zote sasa haziko na mimi, ziko na watu wengine. Saja alipochungulia dirishani ili kutathmini yaliyokuwa yakijiri nyumbani kwake, ghafla akasikia mlio wa risasi na kuwa na ari ya kujua ni yepi yaliyojiri alipofanikiwa kuwaona watu wawili waliokuwa kivunja vioo vya gari lake vya mbele na vya nyuma mtawalia. Muda mfupi baadaye gari hilo likawaka moto. Najua amekasirika, lakini hata kusema hivi, mimi ni mcha Mungu. There is God in heaven. Saja alichangazwa na kisa hicho kisha kupiga kamsa ili kuomba msaada kutoka kwa majirani, watu hao wawili wakitokomea gizani asijue ni akina nani. Nani mwingine aelewi ni nani ambaye amekuwa kwa serikali kwa kiti ya juu na anaweza sukuma vitu nyuma ya watu wengine? Ukweli utatokea. Na nashukuru Ndii na timu yenu, nashukuru Wavinya Ndeti, nashukuru serikali yote ambaye imekuja hapa kuniokoa. Nashukuru pia wananchi ambao wamepigiwa simu za Malu na watu wako wote na mkakuja. Japo majirani walijitokeza, Saja anadokeza kwamba alipofungua mlango wake tayari gari lake lilikuwa limeteketea pasi kutambulika. Saja akiandamana na wakazi wa eneo hilo walifululiza hadi katika kituo hiki cha polisi cha Machakos ili kuripoti yale yaliyomsibu. Nikiarifia runinga ya TV47, naitwa Laki Heriano. Asante Laki Heriano. Kumbuka kwamba ni cha msingi ni kuhakikisha kwamba unadumisha amani na unasalia salama ulipo kabla ya Agosti tarehe 9. Na wakulima kutoka kijiji cha Keore, kaunti dogo ya Kenyanya, kaunti ya Kisii, wamejitolea ama wametoa msaada wa shamba la ekari 10 kwa taasisi ya Kenya ya utafiti wa bahari na uvuvi kama njia ya kupiga jeki uzalishaji wa samaki katika eneo hilo katika eneo hilo la taifa zima kwa jumla. Haimba Emmanuel na mengi zaidi. Akizungumza wakati wa kutoa timiliki ya shamba hilo, Zakaria Mayoga ambaye ni katibu katika taasisi ya Kenya ya utafiti wa bahari na uvuvi KEMFRI alisema hatua hiyo iliafikiwa baada ya kuwahusisha wakazi kabla ya kutoa shamba hilo ambalo lipo katika eneo oevu. Mkutano wa mwisho tulihudhuria public participation, tulikuwa na wenyeji hapa zaidi ya 100 nao walikubali ya kwamba mradi huu uendelee. Ndio sababu leo tumekuja kuhitimisha hiyo ili kazi ianze mara moja. Hata wenyewe wanafurahi, wanataka kuona huu mradi ukiendelea immediately. Aidha, kamishna wa kaunti hiyo Henry Meto ameahidi ushirikiano wa pamoja na wakazi ili kuhakikisha mradi huo unazaa matunda zaidi, sio tu kwa samaki bali pia katika kukuza ajira kwa vijana wa eneo hilo. And being a marine program, we have had a blue economy in Kenya. In terms of, it will bring billions of shillings.
So this is part of the blue economy that we are talking about. Kulingana na watafiti kutoka taasisi hiyo, ukulima wa samaki una faida maradufu zaidi ya kilimo cha mahindi ambacho kimekithiri mizizi katika maeneo hayo. Miezi 6, miezi 8 utakuwa ukiweka samaki kwa kindimbwi, na tukitumia ule utafiti tuko nao kwa wakati huu, unawezekana miezi 6, miezi 7, miezi 8 umeweza kupata pesa karibu mara 5 ile ungepata kwa ile shamba kwa shamba kama ungepanda mahindi. Uwekezaji huo unapania kuhakikishia uchumi bora wakazi wa Kisii ambao wana tatizo la uhaba wa shamba, ikizingatiwa kuwa unahitaji kipande kidogo cha ardhi ili kutekelezwa. Na kama vinavyojua, na kama hapa Kisii mambo ya shamba ni kidogo, lakini ukiangalia kulima wa samaki hautaki shamba kubwa na manufaa yake inakuwa ni mengi. Kwa sasa wakazi wanaombwa kukumbatia mradi huo na kutilia maanani kwa mustakabali wao kiuchumi. We will do everything that is possible to ensure that the program takes root. And nataka tuambie community hapa ya kwamba kuna faida ambaye itakuwa wanapata hapa karibu.